En un polvoriento pueblo del viejo oeste, donde el sol abrasador castigaba la tierra arida y los vientos susurraban secretos entre las cabañas de madera, vivía una mujer llamada Elena. Era una madre soltera, con ojos cansados pero llenos de determinación, que luchaba día a día por criar a su pequeño hijo, Tomás, en medio de la dureza de la frontera. Elena había perdido a su esposo en un accidente minero años atrás, y desde entonces, su corazón se había endurecido como la corteza de un viejo roble, protegiendo su vulnerabilidad con una sonrisa forzada y un rifle siempre a mano. Esa tarde, mientras el crepúsculo tenía el cielo de naranja, un jinet solitario apareció en el horizonte. Era Jack, el vaquero más temido de la región, un hombre alto, con cicatrices que narraban batallas perdidas y un temperamento que ahuyentaba a cualquiera que se acercara. Jack era mean, como decían los lugareños, pero debajo de esa facada de rudeza latía un vacío profundo, una soledad que lo consumía como un fuego lento. Jack había oído hablar de Elena en las cantinas, de su belleza serena y su espíritu indomable. En su mente nublada por el whisky y los recuerdos amargos, imaginaba que ella podría ser la salvación para su alma errante. Cabalgó hasta su humilde rancho, desmontando con un gruñido, su sombrero polvoriento inclinado sobre unos ojos que ocultaban un anhelo desesperado. Elena, que estaba recogiendo leña con Tomás a su lado, lo vio acercarse y sintió un escalofrío. Sabía de su reputación, un hombre que había ahuyentado a bandidos con puños de hierro, pero que nunca había conocido el calor de un hogar verdadero. ¿Qué quieres aquí, forastero? Preguntó ella con voz firme, colocándose protectoramente frente a su hijo. Jack, con una voz ronca por años de silencio, respondió, he venido por ti, mujer. He oído que eres fuerte, como yo. Podríamos hacer algo juntos. Elena lo miró fijamente, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y compasión. Pero en ese momento, una tormenta se avecinaba, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. La lluvia se intensificó rápidamente, convirtiéndose en un diluvio que borraba los contornos del paisaje. Jack, empapado hasta los huesos, miró hacia la cabaña de Elena con ojos suplicantes. Déjame entrar, murmuró, su voz quebrada por la vulnerabilidad que rara vez mostraba. Elena, con el rifle en mano y Tomás aferrado a su falda, sacudió la cabeza. Please don't come inside, dijo ella en un inglés entrecortado, aprendido de los comerciantes yanquis que pasaban por el pueblo. Su voz era suave pero inquebrantable, no por rechazo cruel, sino por un instinto protector. Jack se detuvo en el porche, el agua chorreando de su abrigo, y por primera vez en años, sintió el peso de su propia soledad. ¿Por qué ella lo recusaba? Era por su fama de mean, de hombre sin alma. En ese instante, un relámpago iluminó el rostro de Elena, revelando no odio, sino una tristeza compartida. Jack recordó su propia infancia, hermano en las praderas, forjado en la dureza sin una piece de ternura. Pero entonces, ocurrió lo inesperado. Tomás, el niño de ojos curiosos, se asomó desde detrás de su madre y extendió una mano pequeña hacia el vaquero. Señor, ¿tiene frío? Preguntó inocentemente. Jack parpadeó, desconcertado. Nadie le había hablado con tal pureza en décadas. Elena, viendo la confusión en los ojos del hombre, suspiró profundamente. No era el amor romántico lo que Jack buscaba en realidad, sino una conexión humana que llenara el vacío de su corazón. Con un gesto de realización, Elena comprendió que recusarlo por completo sería perpetuar la cadena de soledad que ambos conocían tan bien. Espera aquí, dijo ella, y entró en la cabaña. Minutos después, regresó con una manta seca, una taza de café caliente y un plato de estofado. Que había cocinado esa mañana. No entres, pero quedate en el porche.
La tormenta pasara, murmuró, entregando las ofrendas con manos temblorosas. Jack aceptó, sentándose en los escalones mojadas, y mientras comía, las palabras comenzaron a fluir. Contó historias de sus andanzas, como había salvado un pueblo de bandidos pero perdido a su único amigo en la batalla, como la soledad lo había vuelto un escudo contra el dolor. Elena Asuko, sentada a una distancia segura con Tomás en su regazo, y compartió sus propias heridas. La viudez, la lucha por sobrevivir en un mundo de hombres rudos, el miedo a abrir su corazón de nuevo. La lluvia cesó gradualmente, pero la conversación continuó hasta la medianoche. En un momento de profunda realización, Jack se dio cuenta de que el amor no era posesión, sino un acto de bondad desinteresada. Nunca quise tu amor de esa forma, admitió. Solo quería no estar solo. Elena sonrió por primera vez, una sonrisa genuina que iluminó la oscuridad. Nadie debería estar solo en este mundo, respondió. El clímax emocional llegó al amanecer. Jack, transformado por esa noche de vulnerabilidad compartida, se levantó para partir. Pero antes, vio a Tomás jugando con un caballo de madera roto. Sin decir palabra, Jack sacó su cuchillo y taló una nueva pieza para repararlo, sus manos asperas trabajando con una delicadeza inesperada. Elena observó, lágrimas en los ojos, mientras su hijo reía de alegría. Ese acto simple de generosidad rompió las barreras finales. Puedes volver cuando quieras, dijo ella suavemente, pero como amigo, no como conquistador. Jack asintió, montando su caballo con un corazón más ligero. Cabalgo hacia el sol naciente, ya no sino renovado por la compasión que había recibido y dado. Años después, el pueblo hablaba de como el vaquero solitario se convirtió en un protector de los débiles, inspirado por una madre soltera que le enseñó el poder de la humanidad. Elena y Tomás encontraron en Jack un aliado inesperado, y juntos, forman una familia no de sangre, sino de almas unidas por la bondad. La historia se extendió por las praderas, recordando a todos que incluso en la dureza del oeste, un acto de selflessness puede transformar vidas. Y así, en un mundo de pistolas y polvo, prevaleció la esperanza, que la soledad se disuelve con un gesto de empatia, y que el amor verdadero nace no de la fuerza, sino de la gentileza del corazón. Elena continuó su vida en el rancho, pero ahora con una paz interior que irradiaba a su alrededor. Tomás creció admirando a Jack, quien visitaba a menudo, trayendo historias y lección de vida. El vaquero, por su parte, encontró propósito en ayudar a otros. Rescataba hermanos de las minas, mediaba en disputas entre rancheros y compartía su escasa fortuna con los necesitados. Un día, durante una sequía devastadora que azotaba la región, Jack organizó una caravana de suministros, convenciendo a los pueblos vecinos para unir fuerzas. Elena se unió, cocinado para los voluntarios y cuidando a los enfermos. En medio del caos, cuando un niño perdido apareció en el campamento, fue Jack quien lo abrazó, recordando su propia infancia. No estás solo, pequeño, susurró, y Elena, viéndolo, sintió un orgullo profundo. La transformación de Jack inspira a muchos. Hombres que antes lo temían ahora lo buscaban por consejo, y mujeres como Elena encontraron en su ejemplo la fuerza para abrir sus corazones. El tema de la kindness se extendió como un río revitalizado, recordando que la selflessness no es debilidad, sino la mayor fuerza del espíritu humano. En las noches estrelladas, alrededor de fogatas, se cantaban versiones de esa noche lluviosa, enfatizando como no, protector se convirtió en sí, a la conexión verdadera. Finalmente, en su lecho de muerte, Jack miró a Elena y Tomás, ahora un joven fuerte. Gracias por no dejarme entrar esa noche, dijo con una sonrisa débil. Me obligaste a entrar en mí mismo, y encontré algo bueno.
Elena tomo su mano, lágrimas cayendo. Y nosotros encontramos un héroe en un hombre lonely. Su partida fue pacífica, pero su legado perduró. Un testamento al poder de la compasión, que transforma el mean en noble, el isolated en conectado. En el vasto oeste, donde la vida es dura, esta historia inspira a generaciones a elegir la generosidad sobre el egoísmo, dejando un mensaje uplifting. La humanidad triunfa cuando abrimos las puertas del alma, incluso si cerramos las de la casa. Y así, la esperanza brilla eterna, recordándonos que todos merecimos una segunda oportunidad en el amor verdadero.